you need to buy proper speaker. If you buy wrong speaker cable, it's gonna be happen also terrible. Kita harus membeli kabel yang tepat, teman-teman. Kalau kita membeli kabel yang salah, ini akan jadi masalah. Speaker I can see only one input. There is no high and mid. Yeah, don't complex, don't stressful. Tapi speaker kami cuma bisa menerima satu masukan aja, nggak bisa dua. Jangan stres, jangan bingung teman-teman. We gonna run about what's difference. Kita akan bicarakan bedanya di mana. Okay, if you go to your speaker, or if you purchase some speaker, you need to thinking about it. This one is a plain speaker or bi-amp speaspeaker. Oke, jika kita mempunyai speaker atau membeli sebuah speaker, kita mesti lihat apakah ini speaker ada tulisan bi-amp-nya. This speaker, one of the speaker can select. Okay, if you click to here, it's gonna be bi-amp mode. If you click to here, it's gonna be passive or the same name, the full range mode. Oke, di speaker ini ada switch-nya. Kalau kita switch ke sebelah kiri menjadi mode bi-amp, ke sebelah kanan menjadi passive speaker. Some pastor just called me, okay, we purchased very good speaker. It was so expensive. But when just connect to the cable, it is broken. It's not good for speaker because they only can see like high frequency only, not mid frequency. Jadi ada seorang pendeta yang menghubungi J dan mereka mengatakan, kami baru saja membeli sebuah speaker yang sangat mahal, tapi ketika kami connect dengan kabel, mereka dengar suara yang jelek. Okay, what's different? If you select the bi-amp mode, they input one input here. This is not input, okay? This is input. This is just a link out for daisy chain on the speaker. This is not input. Only one input, but if you select bi-amp mode, you need actually 4 cable, 4 conductor, okay? Jadi di speaker ini ketika kita memilih mode pasif, yang menjadi inputnya hanya yang atas, yang bawah tidak menjadi input. Tetapi jika kita memilih mode bi-amp, artinya yang bawah juga berfungsi sebagai input. Tapi kita butuh kabel dengan isi 4. Bukan 2. Usually you use just 2 cable. One is a plus, one is minus. One is positive, one is negative, right? Biasanya kita menggunakan kabel dengan isi 2. Satu positif dan satu negatif. If you select the passive here, passive, you don't have a plus 2, minus 2. You just using same way. 2 cable, positive, negative. That's it. Oke, jadi speaker ini dipilih di mode pasif. Kita bisa lihat pengaturannya. Hanya membutuhkan sebuah kabel saja, satu positif, 2-nya kita nggak pakai. But if you select the bi-amp mode or if you purchase professional bi-amp speaker, you need to thinking about low frequency, high frequency separately. Tetapi jika kita punya speaker dengan fasilitas bi-amp, ya di tulisannya kita bisa lihat bahwa 1 itu LF itu low frequency, nomor 2-nya menjadi HF, high frequency. If we have subwoofer, the low frequency is gonna be mid frequency, not low frequency, okay? Ketika kita punya subwoofer, artinya keluaran nomor 2 akan menjadi mid frequency, bukan low frequency. So if you check out your manual, speaker of the manual, you need to find a crossover mode, passive or bi-amp. Oh my gosh, we can select that? Jadi kita membeli speaker, dilihat buku manualnya, dan kita melihat crossover modes-nya, bahwa ada pasif dan ada bi-amp. So full-range speaker, 800 watt, I know that. 800 watt or some program and peak, 16, 32, something like that. I already know that, right? Jadi kalau kita lihat pasif speaker full range hanya 800 watt,
Mungkin peaknya 1600 watt, 3200 watt, ya kita tahu itu. But if you select the biamp mode, you need to mid frequency or low frequency here, and high frequency 75 watt is so small, right? Yeah, anyway, you need to separate. Tapi jika kita menggunakan mode biamp, kita bisa lihat untuk low frekuensinya butuh 800 watt, atau dia mengeluarkan 800 watt, dan high frekuensinya hanya 75, kecil sekali. So this is usually church sound engineer, they cannot see two input on the speaker. This is just hi-fi audio or home audio. Oke, mungkin ini contoh hi-fi audio atau speaker-speaker yang kita bisa jumpai di rumah. So if you like measurement hi-fi audio or home audio, something like that, you need to run about the biamped speaker, biamped amplifier. You need to run about that, okay? Oke, ketika kita men-set sebuah speaker di rumah, kita bisa melihat apakah speaker ini punya fasilitas biamp atau tidak. But we cannot see like a two input, only one input and just link output, right? Yeah, not two in. Biasanya kita melihat hanya satu input, atau kalau dua pun itu menjadi true atau menjadi output, bukan input. Yeah, not like this. This is like hi-fi and home audio. But we can see that. One input. Oke, kita bisa lihat kalau yang tadi satu input saja. So if you select the biamp mode, we need to high frequency, mid or low frequency by only one speaker cable, right? Oke, jadi kalau speakernya hanya mempunyai satu buah input, bagaimana? Kita harus lihat. Kita butuh low frekuensi dan high frekuensi. You need to buy proper speaker. If you buy wrong speaker cable, it's gonna be happen also terrible. Kita harus membeli kabel yang tepat, teman-teman. Kalau kita membeli kabel yang salah, ini akan jadi masalah. Okay, usually like this one. If you open the speaker, they have the 4 input, okay? Oke, biasanya konektor speaker atau speakon kita bilangnya. Kalau kita buka, biasanya ada yang isinya 4. Seperti ini. So plus 1 is for positive and negative minus cable for low frequency or mid frequency. You can connect to here, 2 of them. Jadi satu positif dan satu negatif biasanya untuk low frekuensi. And high frequency you can connect plus 2 and plus plus 2 and minus 2 here. Dan untuk low frekuensinya bisa dihubungkan ke 2 negatif dan 2 positif. If you don't want to make this cable, don't worry, you can purchase this one. Kalau teman-teman nggak bisa buat, beli aja. In America, we can see the cable we can buy them by Amazon. But how about the Indonesia? Kalau di Amerika di Amazon, mungkin di sini Shopee, Tokopedia gitu ya teman-teman ya. Yeah, but you need to check up NL2 or NL4. Tapi kita mesti perhatikan apakah ini NL2 atau NL4. Okay, so NL2 only 2 cable for your plain G speaker, right? But NL4, 4 of cable you need to connect. Why? You need to separate sending high frequency or mid or low frequency. Ya, NL2 hanya 2 dan NL4 ada 4 untuk memilah low frekuensi dan high frekuensi tadi. If you connect the wrong cable, even you run very high technique of the mixing, the sound gonna be terrible. Jika kita menggunakan kabel yang salah, walaupun kita punya teknik mixing yang canggih, akan tetap buruk terdengarnya. So NL2 just 2 cable for your speaker, and NL4 that is like one speaker, but they have a low frequency woofer like 8-inch or 10-inch, 12-inch, something like that. This one is high frequency, very small, the con driver. Okay, so you need to connect the NL4 is 2 of them each one. Okay. Jadi ini contohnya NL2 dan NL4. Mungkin hanya satu buah speaker, tapi dia punya 2 buah driver. Dan untuk high frekuensi biasanya drivernya kecil, teman-teman. 자, for professional, very high spec speaker. Untuk seorang profesional, speaker dengan spesifikasi yang tinggi,
the sound engineer like biamp Seorang sound engineer akan menyukai biamp because we can adjust very in detail high frequency and low frequency in myself because I'm pro. Okay? Kita bisa mengatur secara detail high frequency dan low frequency. But if you purchase passive speaker or plain speaker, the manufacturer company, they already set up the network, okay? But it's so little hard. I want a little more, high, little more, but it's very limitation. Kalau kita menggunakan speaker pasif, ya kita hanya cuma bisa mengaturnya secara terbatas. Tapi kalau kita membutuhkan misalnya, kita mau high frequency lebih, kita nggak bisa mengaturnya. Yeah, that's little professional story. Okay, this is another linear speaker. It's very high spec one, something like that. Same thing, biamp mode, passive mode. Okay? Ya ini salah satu contoh lagi dari sebuah speaker line array yang mempunyai fasilitas yang sama. Kita bisa baca di belakangnya ada tulisan biamp-nya, kemudian ada switch-nya untuk memilih biamp atau passive mode. So please remember, when you purchase the speaker, this is passive or biamp. Or if your speaker sound is so terrible, go look the speaker, the backside, and check out biamp or passive, okay? Jadi kita mesti benar-benar melihat di belakangnya apakah speaker kita punya fasilitas biamp atau tidak. Atau mungkin kalau kita mendengar speaker kita suaranya buruk, kita perlu lihat ke belakangnya. Pengaturannya sudah tepat atau belum. And then you can do better mix, right? Baru kita boleh belajar mixing yang baik. Yeah, everything, after the completely everything, we can set it up again and we can adjust remotely by iPad, the cross network, equalizing, compressing, delay, whatever, we can do that later, okay? Oke, jadi kita bisa mengatur seluruhnya, tingkat kekerasan, crossover point, dan lain sebagainya, frekuensi, dan lain sebagainya. You don't have to buy expensive measure microphone, okay? Just buy like this one, yeah. Oke, jadi speaker measurement itu nggak mesti mahal, teman-teman. Kita bisa lihat ini di Amazon. Actually, I bring the same one, okay? Oke, jadi Jay juga pakai mikrofon yang sama. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, itu mikrofonnya mereknya Behringer, cap kuping ya teman-teman. And tomorrow I will show you how it works, okay? Jadi besok beliau akan menunjukkan bagaimana caranya. And if you think, if you want to measure, okay, many people complain this area, they cannot listen clearly, bring to your microphone, but from the mixer, if you need so far away, you need the long distance cable, we don't want to use the wire, right? So you can use this one, wireless. Oke, jadi ini adalah alat untuk menjadikan mikrofonnya wireless. Mungkin ketika pengaturan di area tertentu ada masalah, tapi kalau area itu jauh dari mixer utama, kita butuh kabel yang panjang dan itu jadi masalah. Kita pakai wireless saja. Yeah, that is good one. Also support this condenser measure microphone, everything, but just $200. That is good deal. Yeah. Ya, ini sebuah merek yang Jay pakai juga, X5, $200, mungkin sekitar 3 juta kali ya kalau di sini ya. Okay, so not this one, not this one. Okay, I have 5. Ya, itu yang dipakai.